is an experience, not a one-time visit. Henry Miller wrote a whole book and still didn't come close to describing it in one sentence. It is the center of the world. It's the center of democracy, civilization, and if it began here, we need to know it. You've seen pictures of the Parthenon your entire life, and then you actually see it. It's crazy to be here. I studied a lot of ancient art, and seeing it all in person is really amazing. I just think the new museum is brilliant. I think they've done such a good job, and I think the Greek people should be proud because it's wonderful. Cultural life here in Greece, people are going a lot to concerts, a lot in the theaters, to the cinema, much more than in Germany, for example. But I'd love to come and stay for a while. The restaurants, the hotels and all the people, very nice, very special trip. Very positive experience, everybody's been very friendly. The restaurant owners and people that we've interacted with have been able to speak English with us. We don't know any Greek, and so it's been very useful to find a lot of that hospitality. Clean and nice people, and we're very happy. Mary, Osha, Richard, Paola, Thomas, Ashton, Mike, Ali, Joe, Patricia, Julian, Christian, John, Valentina, Stephanie, Michael, Laura, Nina, John, Peter, Ingrid. Skiathos, το κοσμοπολίτικο νησί των Βόρειων Σποράδων, με την ξεχωριστή γοητεία και ομορφιά, είναι ο τέλειος προορισμός διακοπών για όσους αναζητούν ατμόσφαιρα ζωντάνιας, αλλά και χαλάρωσης, παρέα με τα χρώματα της θάλασσας και του βουνού. Skiathos, καλώς ήρθατε στο παράδεισο του Αιγαίου. Οι εικόνες που ξεδιπλώνονται μπροστά μας είναι εντυπωσιακές. Το Μπούρτζι, κατάφυτο από πεύκα που βρέχουν τις ρίζες του στη θάλασσα, ξεπροβάλλει και σας καλωσορίζει στον μαγευτικό αυτό τόπο. Παλιά ήταν νησί με βενετσιάνικο φρούριο. Σήμερα, ενωμένο με την πόλη, χωρίζει το παλιό από το νέο λιμάνι. Λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο του Δήμου της Σκιάθου και έχει πλούσια καλλιτεχνική κίνηση. Στο ανοιχτό θέατρο πραγματοποιούνται πολλές συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Το Δημοτικό Καφενείο είναι ένα από τα ομορφότερα σημεία της Σκιάθου με θέα την είσοδο του λιμανιού. Η πρόσβαση στο νησί εξασφαλίζεται καθημερινά τους καλοκαιρινούς μήνες από ένα πυκνό δίκτυο δρομολογίων με πλοία και ικτάμενα δελφίνια από το Βόλο, τον Άγιο Κωνσταντίνο και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
λίγα μόνο χιλιόμετρα από τη χώρα, το διεθνές αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Συνδέει τη Σκιάθο με τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης και όχι μόνο. Πόλος έλξης επισκεπτών και ιδιαίτερα επωνύμων από όλο τον κόσμο. Η γνωριμία με τη Σκιάθο ξεκινάει από τη χώρα, την πρωτεύουσα του νησιού, που είναι κτισμένη αμφιθεατρικά στη βορειοανατολική πλευρά του λιμανιού και διατηρεί την ίδια θέση και ονομασία από τα αρχαία χρόνια. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Το παλιό λιμάνι της Σκιάθου, γραφικό και πανέμορφο, υποδέχεται τον επισκέπτη προσφέροντάς του εστιατόρια με διεθνή κουζίνα, ταβερνούλες μπροστά στη θάλασσα με φρέσκα ψάρια, ζαχαροπλαστεία με τοπικά γλυκίσματα και μπαράκια με δροσιστικά κοκτέιλ και απαλή μουσική. Αγαπημένη επιλογή και των πολλών VIP που επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο, επιβεβαιώνοντας την κοσμοπολίτικη γοητεία και την νησιωτική αρχοντιά. Πρόσφατα φιλοξένησε τα μεγάλα αστέρια του Hollywood για τις σκηνές που γυρίστηκαν εδώ της κινηματογραφικής υπερπαραγωγής του musical Mamma Mia. Από εδώ κάθε μέρα τους καλοκαιρινούς μήνες αναχωρούν εκδρομικά σκάφη για ημερήσιες κρουαζιέρες και εκδρομές στις πανέμορφες παραλίες γύρω από το νησί, καθώς και στα δύο επόμενα νησιά των Βορείων Σποράδων, τη Σκόπελο και την Αλόνισο. Η παλιά πόλη διατηρεί τη σκιαθίτικη λαϊκή αρχιτεκτονική, μια σύνθετη εικόνα νησιώτικου και πηλιορίτικου χωριού, με αρκετά νεοκλασικά στοιχεία. Μικρά κάτασπρα σπίτια με κεραμοσκεπές, μπαλκόνια, χαγιάτια και μικρές αυλές με πολύχρωμα λουλούδια συνθέτουν τις παραδοσιακές γειτονιές της Σκιάθου. Περπατώντας τα πλακόστρωτα σοκάκια της πόλης, ανακαλύπτει κανείς τις μοναδικές της ομορφιές. Εικόνες παραδοσιακές, γραφικές, ρομαντικές, ιδηλιακές. Όλες μαζί δημιουργούν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Σκιάθου. Η οδός Παπαδιαμάντη, πλακόστρωτος γραφικός πεζόδρομος γεμάτος πάντα από πλήθος επισκεπτών. Καφέ μπαρ, εστιατόρια και πολλά εμπορικά καταστήματα που θα σας δώσουν την ευκαιρία να κάνετε τις αγορές σας και να πάρετε μαζί σας μικρά κομψοτεχνήματα της τοπικής λαϊκής τέχνης. Εδώ θα συναντήσετε και πρέπει να επισκεφτείτε το σπίτι μουσείο όπου έζησε ο κορυφαίος της ελληνικής πεζογραφίας, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Τα έργα του μεταφράστηκαν σχεδόν σε όλες τις γλώσσες. Στα μυθιστορήματά του παρουσιάζει την άποψη του κόσμου εκείνης της εποχής μέσα από τη ζωή και τα δρόμενα της μικρής κοινωνίας της Σκιάθου. Η διαρρύθμιση του σπιτιού και τα προσωπικά αντικείμενα του Παπαδιαμάντη με τη φροντίδα του Δήμου παραμένουν όπως ήταν επί των ημερών του συγγραφέα. Από τη Σκιάθο, ένας ακόμη σημαντικός Έλληνας λογοτέχνης, ο Αλέξανδρος Μωραητίδης. Στο πιο ψηλό σημείο της χώρας, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου με το περίφημο ρολόι. Από εδώ, η θέα είναι μοναδική. Η ματιά αγκαλιάζει όλη την πόλη και βουλιάζει πέρα μακριά στο απέραντο γαλάζιο. Η περιήγηση στο σμαραγδένιο νησί των Σποράδων συνεχίζεται στην ενδοχώρα.
ακολουθώντας τη διαδρομή που ξετυλίγεται ανάμεσα σε καταπράσινα πευκοδάση, ξοκλήσια, παλιά μοναστήρια και ελαιώνες, φτάνουμε στο βορειότερο σημείο του νησιού, όπου εδώ η θέα σου κόβει την ανάσα. Μπροστά μας το κάστρο, η μεσαιωνική πρωτεύουσα της Σκιάθου. Το κάστρο, κτισμένο πάνω σε ένα τεράστιο βράχο, κρέμεται κυριολεκτικά πάνω από τη θάλασσα. Η φυσική του οχύρωση έδινε προστασία και ασφάλεια στους κατοίκους τις δύσκολες εποχές των πειρατικών επιδρομών. Μία κινητή ξύλινη γέφυρα το ένωνε με τη στεριά. Στο εσωτερικό του υπήρχαν περίπου 300 σπίτια και 30 εκκλησίες. Σήμερα, στην ερειπωμένη καστροπολιτεία που αναστηλώνεται, σώζονται μόνο 4. Ο ναός του Χριστού, του Αγίου Νικολάου, της Αγίας Μαρίνας και του Αγίου Βασιλείου. Μοναστήρια και εξοκλήσια με ζωή πολλών αιώνων δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει εκπληκτικούς πολιτιστικούς θησαυρούς. Σε ένα εντυπωσιακό τοπίο κατάσπαρτο από καστανιές και πεύκα είναι χτισμένο το μοναστήρι της Παναγιάς Εικονίστριας ή Κουνίστρας. Εδώ είχε βρεθεί κρεμασμένη σε ένα κλαδί πεύκου η εικόνα της Παναγίας που θεωρείται θαυματουργή. Αριστουργηματικές τοιχογραφίες του 1741 στο εσωτερικό της εκκλησίας του μοναστηριού, ενώ σημείο αναφορά στο τέμπλο της, εξαιρετικό δείγμα ξυλόγλυπτης τέχνης που διακοσμείται με πραγματικά κομμάτια χρυσού. Η μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου απέχει μόνο 4 χιλιόμετρα από την πόλη και είναι κτισμένη σε μια πανέμορφη τοποθεσία όπου την αγκαλιάζει η σκιά των δέντρων. Το καθολικό της στολίζεται από τοιχογραφίες φτιαγμένες πριν 170 περίπου χρόνια, ενώ το τέμπλο της αποτελεί ένα αληθινό κομψοτέχνημα. Αν βρεθείτε στη Σκιάθο το 15 Αύγουστο, πρέπει να παρευρεθείτε και στην περιφορά του επιταφείου της Θεοτόκου, ένα έθιμο που συναντάμε σε πολύ λίγα μέρη της Ελλάδας. Στα βορειοδυτικά του νησιού, μια πανέμορφη διαδρομή που ξετυλίγεται μέσα από τους ελαιώνες, καταλήγει στο μοναστήρι της Παναγίας της Κεχριάς του 16ου αιώνα. Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε την τέχνη του 1800 που αποτυπώνεται στις τοιχογραφίες της Μονής. Το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους εγκαινιάστηκε το 1809 και προσφέρει στον επισκέπτη την ευκαιρία να θαυμάσει εικόνες του 1822 και ένα εξαιρετικής κατασκευής τέμπλο. Η Σκιάθος είναι από τα λίγα μέρη της Ελλάδας που διατηρείται το αγιορείτικο τυπικό. Στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, ο φαινομενικά ξεχασμένος παπαδιαμαντικός κόσμος γίνεται κυρίαρχος. Ξεχασμένες αισθήσεις και βιώματα έρχονται στην επιφάνεια. Το Πάσχα στη Σκιάθο είναι μια μοναδική, σχεδόν μεταφυσική εμπειρία. Κυκλωμένη από τα γαλαζοπράσινα νερά του Αιγαίου, η Skiathos έχει να δώσει ό,τι ζητήσει ο επισκέπτης. Μια μαγευτική ακτογραμμή ξεκινά από τη Μεγάλη Άμμο και καταλήγει στον Ξάνεμο σε μια αστήρευτη ποικιλία από κυματιστές ακρογιαλιές, ήρεμους κόλπους, μικρά γραφικά λιμανάκια. Περισσότερες από 60 παραλίες, 8 από τις οποίες βραβευμένες με γαλάζια σημαία,
ανοίγουν την αγκαλιά τους και σας περιμένουν να κολυμπήσετε στα κρυστάλλινα νερά τους, να ξεκουραστείτε κάτω από τους ίσκους των δέντρων και των βράχων και να ζήσετε μοναδικές στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης. Μεγάλη άμμος, βασιλιάς, αχλαδιές, καναπίτσα, σκλιθρή, τζανεριά, καλαμάκι, βρωμόλυμνος, κολλιός, Αγία Παρασκευή, τρούλος. Παραλίες που περιμένουν τον επισκέπτη να χαρεί το φως του ήλιου, να παίξει με το κύμα, να ανακαλύψει το βυθό, να ανοιχτεί στο ήρεμο πέλαγος, να χαρεί τους καλοκαιρινούς ανέμους. Οι κουκουναριές, σήμα κατά τεθέν του νησιού, πείθουν, συναρπάζουν, συνδυάζουν με καταπληκτικό τρόπο το πράσινο των πεύκων με το γαλάζιο της θάλασσας και είναι μία από τις καλύτερες παραλίες της Μεσογείου. Τα πανύψηλα πεύκα χαϊδεύουν με τη σκιά τους την υπέροχη ασημένια άμμο που σβήνει στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, δημιουργώντας άπειρες χρωματικές εναλλαγές. Οι κουκουναριές, άρτια οργανωμένη παραλία, ιδανική για θαλάσσια σπορ. Μπανάνα, Αγία Ελένη, Μανδράκι, Μεγάλος Ασέλινος, Κεχριά, Κάστρο, Λεχούνι και Μέγας Γυαλός, Ξάνεμος. Χιλιόμετρα στρωμένες ακτές με λεπτή, χρυσή άμμο ή συνεχόμενες μικρές αγκαλιές από βότσαλα, κλεισμένες στο σφίξιμο καταπράσινων βράχων. Παραλιακά μπαράκια με τα δροσιστικά κοκτέιλ κάτω από τους δυνατούς ρυθμούς της μουσικής και τον υπέροχο σκιαθίτικο ήλιο, το πάρτι δεν αργεί να ξεκινήσει και συνεχίζεται ως αργά το απόγευμα, όταν ο ήλιος πλέον δώσει τη θέση του στο φεγγάρι. Τα καλοκαίρια εδώ είναι φανταστικά. Λαλάρια. Μια ζεστή αγκαλιά από άσπρα ολοστρόγγυλα βότσαλα θα σας φιλοξενήσουν σε όλο το μήκος της παραλίας για να απλώσετε τις έγνοιές σας, να τις μαλακώσει ο ήλιος, να τις ξεπλύνει η θάλασσα, να τις νανουρίσει το κύμα. Οι βράχοι που ξεπηδούν μέσα από τη θάλασσα δημιουργούν μια μικρή πύλη όπου η αλλαγή των χρωμάτων και σκιών σε οδηγούν σε έναν κόσμο μοναδικό, σε έναν κόσμο παραμυθένιο. Τσουγκριάς, ένα πανέμορφο καταπράσινο νησάκι με πλατιές αμμουδιές που μπορείτε να φτάσετε με πλοιάρια που ξεκινούν από το παλιό λιμάνι της Σκιάθου κάθε πρωί τους καλοκαιρινούς μήνες.
Το εκκλησάκι του Αγίου Φλόρου και το παλιό ελαιοτριβείο είναι δύο σημεία που αξίζει να επισκεφτείτε. Λιγότερο από 2 ναυτικά μίλια από το λιμάνι απέχει και το μικρό νησάκι Άρκος. Ένας θαλασσινός παράδεισος με αμμουδερή παραλία, ιδανική για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε ένα θαυμάσιο μπάνιο στα κατακάθαρα κρυστάλλινα νερά του. Δίπλα στο κύμα και η μικρή ταβέρνα με τα φρεσκότατα ψάρια και τους θαλασσινούς μεζέδες για ένα παιχνίδισμα όλων των αισθήσεων. Η εναλλαγή των τοπίων και των χρωμάτων στη Σκιάθο είναι μοναδική και ένας τρόπος να εξερευνήσετε κάθε σπιθαμί αυτού του πρικισμένου από τη φύση τόπου είναι η πεζοπορία. Όποια διαδρομή και αν ακολουθήσετε περπατώντας θα είναι μαγευτική, γιατί το νησί είναι πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα. Διαδρομές με εξαιρετική ομορφιά, ευωδίες πευκοδάσους και άγριων λουλουδιών, κάθε είδους βότανα, σπάνια πουλιά και μικροί υδροβιότοποι. Το δάσος των κουκουναριών και η λίμνη Στροφιλιά αποτελούν ένα σπάνιο υδροβιότοπο που προστατεύεται από το Δήμο Skiathos. Μεγάλη ποικιλία εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ο θρησκευτικός, ο πολιτιστικός, ο συνεδριακός, προσφέρονται στον επισκέπτη της Σκιάθου. Δραστηριότητες στη φύση, στην παραλία, στο βουνό, στη θάλασσα, στο δάσος, αυξάνουν τις επιλογές αναψυχής, διασκέδασης, αλλά και εκπαίδευσης. Μία φωτογραφία δεν είναι ποτέ αρκετή. Ανοίξτε τα μάτια της ψυχής και κλείστε για πάντα στην καρδιά σας τις ομορφιές του νησιού. Για τη διαμονή σας στη Σκιάθο θα βρείτε σίγουρα αυτό που ζητάτε. Υπερπολιτελή ξενοδοχεία με όλες τις ανέσεις ή την ηρεμία και την επαφή με τη φύση που προσφέρουν οι παραδοσιακοί ξενώνες. Υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες μικρής και μεγάλης δυναμικότητας υποδέχονται τον επισκέπτη για να του προσφέρουν ανεξάντλητα σενάρια ονειρεμένων διακοπών. Καθώς ο ήλιος βασιλεύει και τα φώτα σιγά σιγά ανάβουν, το ταξίδι στη διασκέδαση αρχίζει. Μπροστά μας απλώνεται η κοσμοπολίτισσα Skiathos. Ρομαντικά ταβερνάκια δίπλα στη θάλασσα ή στα γραφικά καλντερίμια της χώρας σας περιμένουν να απολαύσετε τους υπέροχους μεζέδες και τις γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις του νησιού, παρέα με καλό σκιαθίτικο κρασί. Αριστοκρατικά ρεστοράντ, διάσπαρτα σε όλο το νησί, σας προσκαλούν να σας ταξιδέψουν σε πρωτόγνωρες γαστρονομικές εμπειρίες, με εκλεκτές μεσογειακές γεύσεις υψηλής δημιουργικής κουζίνας. Κοσμοπολίτικα μπαρ και κλαμπς συνθέτουν το πολύχρωμο πάζλ της διασκέδασης στη Σκιάθο. Σημείο συνάντησης οι μαξιλάρες στα lounge μαγαζιά που απλώνονται στα πέτρινα πλατήσκαλα του παλιού λιμανιού.
Απολαμβάνοντας το ποτό σας, μπορείτε να επιλέξετε πώς θέλετε να συνεχίσετε τη βραδιά σας. Αν επιλέξετε ελληνική μουσική με ζωντανό πρόγραμμα, θα περάσετε μια αξέχαστη νύχτα με απίστευτο κέφι, χορό και τραγούδι. Αν η έντονη ρυθμή και η ξέφρενη διασκέδαση είναι αυτό που πραγματικά ζητάτε, εξουθενωμένοι από το χορό, με ένα δροσιστικό κοκτέιλ στο χέρι, θα σας βρουν τα χρώματα της αυγής σε κάποιο από τα πολυάριθμα κλαμπ του νησιού. Οι νύχτες στη Σκιάθο είναι ξεχωριστές. Ένα ταξίδι στη Σκιάθο είναι μια μοναδική εμπειρία διακοπών. Γιατί η Skiathos είναι ο παράδεισος του Αιγαίου. On the southernmost tip of Europe, at the crossroads of 3 continents and 5 oceans, Crete enlightens visitors with the uniqueness of her 5,000-year-old history.
Those who have visited Crete and have become acquainted with her soul say she may be a piece of the lost continent of Atlantis. Crete is one of the most important links in the chain of great Mediterranean civilizations, an open door on the roads of the West and the East. To know Crete is to sense the feeling of Europe's roots. Here, in the land of Cortina, Zeus, the god of gods, transformed himself into a bull and abducted Europe because he fell madly in love with her. It is here Europe first heard others call her by her name. In museums, monasteries, and in archives, old manuscripts and on indestructible icons move the shadows of the world's greatest poets, writers, and artists, from Domenico Theotokopoulos, the famous painter known throughout the world as El Greco, to Nikos Kazantzakis' immortal heroes Zorba the Greek and Captain Michali. Και η αντριά, μονάχα δεν μπουδέται. Μόνο την έχει ο άνθρωπος την ώρα που γεννιέται. The Cretan and his history, the landscape of Crete and her nature are tied to a harmonic symphony of light, aromas, colors, and sounds. Rekindled by the pains and joys of life, proud people of a land of endless heritage, Cretans abandoned themselves to generous hospitality, sacred traditions, and enthusiastic revelry. Those who would like to acquaint themselves with the Crete of ancient myths and history should begin their journey today. Of the many museums on this large island, the most important one is in Iraklio, and this is our starting point. The Museum of Iraklio holds unparalleled Cretan works of art, chronicling its history from the moment life appeared on the island to the 1st centuries AD. The relationship between Cretans and nature has been sacred from ancient times. Any observer will bear witness that the most genuine evidence of this relationship is in the rich archaeological discoveries, where the deification of nature and the sacred link between the Minoan gods and the earth's fertility is readily distinguishable. In the ruins of Knossos, one can secretly listen to the passage of thousands of years of history. The palace accompanies the most significant place in the area and gives lasting impression of the greatness of the Minoans. When one carefully observes the corridors, chambers, decorated fabric of the complex within the 1,300 rooms, one understands why Knossos so greatly impresses the visitor. Festos. At the west end of Masada, in the old upper city, first mentioned by Homer, the second most significant Minoan palace was found. Here, the famous Disc of Festos was discovered. The deciphering of the writing found on both sides of the disc remains an enigma to this day. Crete is an open museum of Byzantine architecture and painting. Even today, some 850 temples remain with well-preserved frescoes depicting many timeless masterpieces of Byzantine art. The many monasteries also give us the chance to acquaint ourselves with the astonishing cultural treasures. Arkadi is one of the most beautiful monasteries in Crete. Externally resembles an inaccessible castle, while the entire construction, which was built during the Venetian rule in 1587, contains souvenirs of its history. Agia Triada is a unique architectural masterpiece of the Cretan Renaissance. The Gouvernato and the Vrondisio Monastery were home to renowned clergymen and artists, such as Michael Damaskinos and the young Domenico Theotokopoulos.
The Toplou Monastery is a temple and a fortress, a retreat and museum of the most historic significance on the island of Crete. And amongst the dozens of historical monasteries is that of Aio Yankinthu, the patron saint of lovers. The Priveli Monastery lies south of Rethymno and overlooks the Livikos Sea. A visit to this site offers not only touristic but also historical interest. The visitor will have a chance to admire examples of ecclesiastic art and then relax on one of the most beautiful beaches of the Livikos Sea. Here, there is a sense of the beginning of the creation of the world. Lying in the Aegean Sea, Crete extends 260 kilometers from east to west. Its beaches strain over 1,050 kilometers. Crete, with her mild Mediterranean climate, offers an ideal vacation spot all year round. The magnificent rays of the sun play unabatedly with the waters, rocks, and ocean bed, and the open horizons create splendid, dreamlike colors. Isolated or popular, deserted or noisy, Crete's beaches offer an abundance of all vacation joys. Hotels of all categories, from the most luxurious to the most simple, small and large, welcome their guests, offering an endless variety of holidays on a paradise island. The hotel industry on Crete is one of the most modern in Greece and one of the best in Europe. The capability to offer services of high standard in the large hotels on the island with advanced technology has distinguished Crete in the area of tourist development over the past few years. Conference tourism. Research and technical institutes, as well as international corporations of all sorts, use locations in Crete for their scientific and business conferences. Following a path from west to east, that is, the axis from Chania to Setia, a visitor will notice that Crete embraces a modern lifestyle without negating her authenticity and greatness. The largest cities and most significant tourist areas on Crete look out onto the Aegean Sea. Iraklion, the largest city on Crete. The archaeological interest of the region, its natural environment, and modern rhythm of life make it one of the greatest tourist centers of Europe. Chania, the Venice of the East. For many, this is the most picturesque city in Crete. It was built on the ruins of ancient Kydonia, which is now gradually appearing from the excavations underway in the center of the city. Chania's centuries-old buildings,
Venetian houses and fortresses are the vestiges of a past splendor. The area of the old city, with its scenic port at its center, is a living historical monument. Today, in the Venetian Temple of St. Francisco, is a rich archaeological museum in Chania, which houses remarkable findings and ancient treasures. The safe and modern airports of Iraklio and Chania accommodate thousands of visitors who come from all over the world. The ship companies of Crete are the most up-to-date and active in Greece, whose old sailing tradition dates back to the ancients. In Rethymno, the Venetian Fortezza citadel reigns. Together with the Loggia, they are considered the best preserved Venetian structures in Greece. A walk through the narrow, quaint and flowered streets in Rethymno awakens within you the feeling that you are experiencing daily scenes of eras from the past. Fountains and minarets, stone-carved doors and green squares, colored facades and decorated interior rooms all create a unique ambiance. Agios Nikolaos, a modern city and picturesque at the same time. Here, its point is joined to the Voulismeni, a small, beautiful lake in the heart of the city. The lake is surrounded by little bars and restaurants which vibrate with the gusto of life. There are daily boat rides departing from Agios Nikolaos, which offer unforgettable sea excursions to the sunken province of ancient Elunda and the island fortress Aspinalonga. Ierapetra is a scenic example of the medieval and modern city. It's an ideal place for holidays with excellent swimming, seaports, excursions, gastronomic delights, and nightlife. The Venetian castle, which protected the port, is today one of the most beautiful city attractions. Sitia remains, even today, a city tied to tradition, letters, and arts. Its residents have maintained their local customs and habits to a large extent, and the area remains a paradise of picturesque towns, historical monasteries, and world-acclaimed beaches. A palm forest in Europe means no more than Vai, and Vai is one of the most beautiful attractions of Crete. A creation of the unexpected eccentricity of nature, Vai surprises the unsuspecting visitor with its self-sown palm trees, which grow all the way down to the blue ocean, creating a protected ecosystem of exotic beauty. Crete is an island of caves and gorges. Over 2,000 caves are known today. The most famous of these are linked to ancient Greek tradition. Even more impressive than the innumerable caves of Crete are the gorges. It is worth exploring these natural chasms which have no equal in magnificence throughout all of Europe. The world-famous Cimmerian Gorge, wild and imposing, is 18 kilometers in length, 500 meters in depth, and 40 meters wide. In certain areas, the width is limited to 3 meters.
The stony edges of the gorge are covered with huge pine trees and wild cypresses, giving home to the Cretian wild goat. At the exit of the Cimmerian Gorge, after an exhilarating journey, you will find yourself at Aieroumeli. Some of the most beautiful beaches of Crete, from where one can gaze at the vastness of the Libyco Ocean and visit the southernmost tips of Europe, are on the islands of Gavdos and Gavdopoula. From here, the local boat circumnavigates the Sfakiani shore and passes by the quaint town of Loutro and finally docks in the town of Sfakion. Sfakia means the land of gorges. Sfakia is the area wildest in nature formation on the island of Crete. The people of this area led the struggle for Crete's independence. The most significant monument to this struggle is the Frango Castello. Inside and around this square castle, built by the Venetians in 1371, countless people lost their lives. Located in the fertile plains of Messara, very close to Festo, is another of Crete's famous beaches, Matala. The small old fishing town with healing waters has become a modern tourist center where once, not too many years ago, was a hippie paradise. Graves carved on rocks, the peaceful landscape, and the emerald waters create a dreamy scene. In the wild beauty of Cretan landscape, in which exquisite ecosystems appear, there could not be an absence of rivers and lakes. 3 small picturesque lakes in Agios Nikolaos, Zaros, and Kourna, each with their own uniqueness, complete the symphony of beauty of fresh water on the island. Particularly the Lake Kourna, with its scenic waterfront towns, its natural beauty, and the many monuments which surround it, provides a landscape and sanctuary for wildlife unique on all of Crete. On Crete, a visitor can enjoy many types of tourism. The incomparable natural and cultural environment, in combination with unique foundations and careful planning, affords the possibility for alternative forms of tourism, which include amazing tours, sports, sailing, horseback riding, hillside parachuting, and whatever else your heart may desire. But let us not forget the world-famous Cretan wine. This nectar of the gods is praised by poets, writers, and travelers to the island of Minos, from Homer's time through today. The wines and the virgin Cretan olive oil accompany all the tastes of authentic Cretan cuisine, which is now considered to be one of the healthiest and tastiest diets in the entire world. Hospitality was, is, and will remain a sacred concept for Cretans. A traveler wandering throughout the cities, towns, and roads of contemporary Crete will taste the offerings of the locals as a sincere liberation in honor of hospitable Zeus, exactly as their predecessors did thousands of years ago. Ψεύτη δουλειά, γενή δουλειά, σε μένα μη μπαινιέσαι. Εγώ μου που σε γλέντιζα και τώρα μ' απαγνέσαι. The traditional wedding is the most sacred of Crete's many beautiful customs. Ancient traditions are still observed, and the festivities are truly splendid. The rapid rhythm of the music, the improvised rhyme of the songs, the gallant dance, and abundant wine lead to Dionysian revelries, unique for their intensity and magnificence. The traditional black clothing spins ceremoniously and virile with the rhythm of the lyra players at festivals, parties, and holidays.
nights on Crete are unique. Within the multiple characteristics of musical sounds which cover all demands, you have the possibility to choose your own form of enjoyment and entertainment. A trip to Crete is a special experience in a special land, where ancient gods and myths participate, as do people with enthusiasm for life and a generosity of spirit, places of inconceivable beauty, and a nature generous in seawater, wind, sun, and life. Restful and very blue. There are some beautiful coves in the area with turquoise water. It's fantastic. Clear water, hot water, with many accommodations, umbrellas. The sea is really beautiful. For me, it's perfect. Nice, sunny, warm weather. The sun is always shining. I like the breeze from the sea. The climate's excellent. You're almost guaranteed of good weather all the time. My wife cannot stay a holiday in the summer without the sun of Greece. Really, we've just been enjoying the sun lying on the beach. Each day we went to another place and each beach was different from the other. We don't get beaches like that everywhere. Here you have these crystal blue, clear waters, where you can see to the bottom. I mean, today we went swimming into the Bay of Navarino, and we could actually see shipwrecks, from the Battle of Navarino at the bottom of the bay. We like it very much. We like the sort of relaxed atmosphere and all the opportunities to do different things. Like quiet beaches, but if you want, you can find also party beaches. Finish your sunbathing, you get up, you walk straight to the bar. Perfect, order yourself a cocktail. My experiences in Greece for scuba diving are very fun. Sailing, boating, fishing. We're going to borrow a yacht, so we're going around, so it's going to be the best, I think. All in one. The paradise. This is paradise, right? It's paradise. We love Greece. Alexander. Suzanne. Max. Marie. Josh. Christine. Judith. Vincent. Frederick. Hannah. Suzy. Paige. Henry. And Kasha in Greece. It's my fourth time in Greece. This is not the first time for me, but for the family it is the first time in Greece. So many places to see here. It has everything you need in a holiday. Greece is a good place for family. It's family oriented. Very nice for the kids also. People are very welcoming. People are very friendly towards children. We have 2 children. Makes your holiday nicer. You don't have to worry about things like that. We like to go canoeing. Yeah, and we like swimming. The beaches are nice and safe. It was clean, right? What color was it? Blue. A beautiful blue, right? I like to swim in the pool at the hotel. It's very nice to swim. I like to have fun.
great water, I mean, warm. It's a very good family destination. The weather is perfect, it's not too hot. They have so many activities for kids. It's nice for the children to go to the beach, but after a while you get a bit tired of it. And you want to see something, museums or culture, then it's important to come to the city. Very good food at very reasonable prices. Food is very good and people are very kind. I think children are respected here tremendously. They are treating us like we're their family. I have tears in my eyes. Very friendly and it's very safe. I felt safe everywhere. With the door unlocked and the gate unlocked. Yeah. Oh, I feel safe. My wife feels safe also. No problem. It's a very safe place, yes. It's very important also for us. We feel very secure in this country. We're definitely enjoying our time and willing to come back. We haven't missed our home at all. I think Greece is a nice country to come to a holiday. My whole family, all of us want to come back. We'll definitely come back. It's a family holiday this year for us. Hege. Aline. Sophia. Deborah. Nina. Cécile. Jean-François. Marion. Sonia. Nathalie. Sana. Nicola. Marie-Ingrid. You know, I've traveled before, but I've never seen something like this. You know, it's beautiful. It's an island. It's crazy. Great food, great people, great nightlife. Everything's wonderful. The beach, the sunshine, the food. Yeah, I think that's the most attractive. The sun, obviously. Food, amazing. And Greek food is fantastic. Lots of fresh fruits and vegetables, it's really nice. The Greek food, it's yummy, it's gorgeous. It tastes like really fresh and kind of light, and it's good for like the hot summer days. Yeah, like Greek salads and stuff. The people are nice, a lot of sea, a lot of young people. And the sea. Yeah, wonder. The sea is blue. White and blue, it's like a movie.